Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today, we are going to continue with the next skills in our UHMT 1012 Graduate Success Attributes, which is the adaptability skills. So previously, we have covered regarding the global citizenship skills, scholarship skills, and also leadership and also team working skills. Okay, so for today, we are going to cover regarding adaptability skills. Okay, so first of all, what is adaptability? Adaptability is how you adapt, a quality of being able to adjust to new conditions. So, saya faham bahawa you guys semua adalah pelajar semester 1. Dan usually sepatutnya kalau masuk dekat universiti ni, mesti ramai yang kadang-kadang mungkin daripada matrikulasi tu agak terkejut dengan budaya pembelajaran di universiti. So how you going to adapt daripada suasana pembelajaran matrikulasi ataupun sekolah ke suasana pembelajaran di universiti? Okay. Kalau yang daripada diploma pergi kepada kita punya UTM mungkin tak banyak beza. Okay. Tetapi ada satu perkara yang berlaku di mana awak semua tidak berada di universiti. Awak semua berada di rumah masing-masing. So how are you going to adapt to the new learning environment? Okay, itu adalah satu skill juga satu skill bagaimana untuk survive belajar dekat universiti, terutama dalam musim-musim pandemik ini. Okay, so adaptability is also an individual capacity to modify behavior according to the requirement, new environment, situation or events. Persekitaran kita bertukar, persekitaran kita berubah. Kita menghadapi PKP, kita menghadapi PKPB, okay? Dan adakah kita nak berada stagnan dengan sikap kita? Kita tak boleh begitu. So, kita kena berubah mengikut environment kita. So, kalau environment dekat universiti perlukan resilient, perlukan kerajinan, perlukan self-independence, then we have to be. Okay? So, kalau sekarang online learning, semua fasiliti dah disediakan. Okay? What you need to do is just you punya willpower, you punya kena kerajinan sendiri, timing sendiri bagaimana untuk belajar secara atas talian lah dalam musim pandemik ini. So what is the importance of adaptability? The world is changing, perubahan dekat dunia ni. So today's life and work environments require far more than thinking skill and content knowledge. Okay? So bila kita berubah ni bukan kerana kita boleh survive dengan kita punya kemahiran berfikir dan juga kita punya pengetahuan sahaja, tetapi dia melibatkan multiple generation, multiracial, multi-ethnic and need to mix around. Bagaimana kita mingle dengan kawan-kawan kita. Kita rasa kita tak boleh buat, then you have to seek help from your friends and families. Jangan duduk seorang-seorang. So itulah antara perkara yang you kena belajar tentang adaptability. And advancing of knowledge is also another importance lah. Kenapa perlu ni adaptability ni? Sebab semakin hari teknologi semakin canggih. Dulu tak pernah dengar pun Webex ni apa. Tak pernah pun tengok video dekat YouTube. Tak pernah pun guna Loom macam yang Pushara ni guna untuk record video. But then it's because the advancing of technology, then you need to explore. Especially you are the Gen Y and Gen Z punya batch. So teknologi ni kena semakin laju and you guys pun kena bergerak seiring dengan mereka. Okay. So across various skills, adaptability can include a variety of skill. Bukan sekadar adaptability sahaja. So bila dia adapt, you will be equipped with different other skills such as communication, intrapersonal and interpersonal, creative and critical thinking, team working and also problem solving. This is some of it lah. Di mana kalau macam contoh, bila kita tak boleh adapt, bermakna kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Mungkin bila kita tak boleh nak adapt dengan situasi ni, kita nak minta tolong, kita tak tahu. Kita rasa rendah diri dan kita rasa macam duduk terperuk je dekat dalam bilik without seeking help. Actually, what you need to do is just you need to speak up. And that requires communication skill. So if you don't have that, how are you going to adapt to the new environment? Okay. So, seperti biasa, kita kena tengok what are the attributes yang UTM nak, okay, among our students to be adapt to lah. Bagaimana adaptability attributes dalam adaptability skills ini.
Pertama, ability to adapt to the new culture of new communities and work environment. So, macam mana you nak adapt dengan culture universiti yang baru? Macam mana nak adapt dengan community dan juga pekerjaan yang macam mana you nak adapt dengan community dan juga dunia pekerjaan. Okay. Kemudian, ability to recognize potential for improvement. Okay. Bila nak tengok ada penambahbaikan. Okay, maknanya kita boleh buat kita boleh fikirkan sesuatu untuk menambah baik perkara ini. Ability to know solution to a new situation. Dah tahu bagaimana nak tambah baik, kita applykan dia. Okay. Initiate and implement change and also effectively work under pressure. So, inilah yang kita nak build dalam kalangan pelajar-pelajar kita. After 4 years of your study in UTM, last kali kalau boleh kita nak, you are able to work effectively under pressure. So, kalau komplain kata kelas online learning banyak assignment, banyak activities, I think that is not a good attitude of a student. So, you yourself kena adapt to this new environment. Sebab itu adalah pemakahan sebahagian daripada aktiviti dalam kelas for you to gain the knowledge from the courses. Bayangkan di tempat kerja, can you whine? Ada pilihan ke untuk merungut? Ada pilihan ke untuk kata tak nak? Bayangkan ini adalah tempat kerja, then the pressure is there. It's there for you to perform untuk penambahbaikan diri sendiri. So, kena adapt well lah, okay, to the situation. So, how to improve adaptability skill? Bagaimana kita nak menambah baik? So, being adaptable and open to change may not always be easy. However, you might consider the following step. Memang susah. Kadang-kadang kita kata kita nak berubah. Ini adalah diri saya, doktor. Saya memang tak suka bangun pagi. So, macam mana saya nak attend kelas doktor? It was a pre-recorded lecture. You don't have to attend that morning class pun. Just sign the attendance saja, kan? Okay. But then, you might say that it is hard for you lah. Sebab you don't want to change. Tapi percayalah, adaptability skills is to nurture you punya disiplin dalam diri. Because bukan saja dekat sekolah, nanti bukan saja dekat universiti, bila you bekerja nanti pun, you need this adaptability skills. Bekerja dengan sesiapa? Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang instructor, okay, you need to adapt with the environment, you need to adapt with your colleagues. Hence, trainlah dekat-dekat universiti ini, adapt well dengan you punya kawan-kawan and the environment. Okay, so the steps are first, be aware of changes in your environment. Dah suasana COVID memang kena online, so kena aware lah. Maknanya ini dah kembali online, nak tak nak aku kena hadapi. Nak tak nak letih duduk depan komputer. Kalau aku letih, pensyarah pun letih juga. Sama. Okay, we are having the same difficulties. So, as much as you can respect my effort, and I respect your effort too. Okay, so kita ada mutual respect lah towards each other. Kemudian, develop a growth mindset. So, mesti letak dalam fikiran. Belajar online ke, belajar tak online ke, kita tetap nak score dalam kita punya kursus. Then you have to perform well. You have to do all the tasks given. Set goals for yourself, ask for feedback and learn to acknowledge and accept changes. Okay? Jadi dalam keadaan ini, you kena berfikiran terbuka, berhati terbuka, and dalam masa yang sama, you keep your spirit and your motivation up. Okay? Just jangan jadikan ini sebagai satu halangan. Don't procrastinate and don't put this online thing as a reason for you to fail this subject or other subject too. Jangan kata saya tak boleh perform lah sebab this is an online class. You tak faham, you come forward. You tak faham, view the recorded lecture over and over again. Discuss with your friend. Okay, that is how you're going to survive and how you adapt to this new environment. So ada quote lah, and the most successful people are those who accept and adapt to constant change. And this adaptability requires a degree of flexibility and humility most people can't manage. Okay, ada orang tak boleh fleksibel. Dia kata, bila dia kata, aku kena belajar, pegang buku. Mesti pegang buku. Dia kata dalam fikirannya, dia dah set. Belajar mesti pegang buku. Sebenarnya boleh je dibaca melalui pembacaan dekat skrin daripada internet, tak semestinya daripada buku yang tangible product yang nak dapatkan. So dalam case pandemik macam ini, tak ada nak buku nak dipegang, tak ada buku nak boleh cari dekat library. What you have to seek, you have to seek for online
ataupun for e-books. And then that is how you adapt lah. Bagaimana you kena fleksibelkan kita punya fleksibelkan diri kita sendiri. Okay. So again, so 21st century learning, are you adapting well? So ask yourself. So as a 21st century learner, actually these are the skills that you need to have untuk pembelajaran di abad ke-21. Okay? So this is a basic skills, collaboration and leadership. And you cannot have macam ni, bila kelas online ni, nak tak nak macam mana pun kita bukan secara individu. There are times that you need to do a group task. Then you have to know how to collaborate, and the leader himself or herself need to have that leadership skill. Okay? And you need to have that critical thinking and problem solving, macam mana nak buat video supaya nampak menarik, macam mana nak pakai macam ini dan sebagainya. Creativity and innovation, it's time for you to explore the fast changing electronics and technologies devices. Okay? Social responsibility and cultural global environmental awareness, kena good in communication, digital literacy. Okay? So kalau saya kata guna platform ni, go and explore. Jangan rasa malas, jangan rasa tak tahu. Kalau saya mengajar orang yang memang digital literacy dia rendah, okay, dia kata, tak reti lah nak cari kat internet, please bear in mind that computer or laptop that you have, dia tak akan sampai meletup macam kereta meletup dekat minyak dan sebagainya. So what you need to do is you just have to click. You just have to try. No harm in trying clicking. Okay, so kalau you nak suruh saya explore MindMeister tu, macam hari tu saya terangkan dalam group, discuss, saya nampak tak ada improvement. I don't know what are the projects that you're going to conduct until now. Tak nampak lagi. Okay, so sepatutnya by now, every group dah ada topik to discuss dekat dalam MindMeister tu. Nak buat virtual run ke, nak buat project community ke, nak buat apa-apa for the poor ke, it should be there. Tapi yang ada cuma nama-nama dengan nama group je. So you're not exploring well. Okay, memanglah explore lah, tukar nama, gambar cantik-cantik macam mana, but then the generation of idea regarding you punya group project masih belum berkembang. So I need to see that. Okay, so keep on discussing dekat MindMeister. Okay, alright. So adaptability is a constant behavior. It's a constant behavior, and therefore it's better used to encourage improvement. Kena berterusan. Sebab the changes is constant. Perubahan sentiasa ada. Changes is constant. Then we have to be constant behavior in adaptability lah. Okay, kita kena change, kemudian kita adjust, dan kita modify sampai kita adapt. Sampai kita ada adaptability skills tu. Be open-minded to criticism, opinion and opportunity for changes. And sometimes kita change kerana kita dapat criticism daripada orang luar. Ada orang bagi tahu, pensyarah ni mengajar tak faham lah. So what you need to do is, you kena mengajar dengan teknik yang berbeza. Okay, just make sure that you are improving in the criticism and also the comment that they have given. So kita kena open-minded on that. Okay. Now take a look at this video.
Okay, so there you go the videos. So tadi pun you guys dah teka sepatutnya apa yang akan berlaku kan. Maybe sebenarnya boleh expect lah what will happen kan. So itulah sebenarnya adaptability when kadang-kadang ada setengah orang tu dia suka bekerja dengan geng dia saja. Datang orang lain tu macam tak berapa nak suka. But then ada setengah part that jangan sampai ianya berlaku pada macam burung-burung tadilah. Okay, kita nak neglect dia, kita nak buang dia, at the end dia akan memakan diri kita sendiri. Okay, so there is adaptability. So dalam adaptability ada a few skills yang macam saya terangkan tadi, which is the communication skill, and sometimes ada intra and interpersonal skill, ada creativity and thinking skills dan sebagainya. So yang lain-lain tu kita dah cover sebelum ni dan kita akan cover masa akan datang. So hari ni kita akan continue sikit lagi tentang intrapersonal and interpersonal. Okay, intrapersonal and interpersonal skill. Okay, so what is the dimension of adaptability skills? So the dimension is regarding intrapersonal skill, dealing with uncertain and unpredictable, solving problem creatively, learning effort, managing stress and handling emergencies and crisis. Intrapersonal, dalam diri kita sendiri, antara kita dan diri kita sendiri. Bagaimana kita menguruskan perasaan kita, fikiran kita dan bagaimana kita menguruskan diri kita sendiri. Macam mana pengurusan stres, macam mana pengurusan penyelesaian masalah, macam mana pengurusan emergency, kecemasan dan juga krisis. Itu adalah bagaimana kita menghadapi adaptability skills lah, di mana kita perlukan intrapersonal skills supaya kita dapat adapt well. Kemudian we have the interpersonal skill, develop good relationship with others, culture adaptability and environmental adaptability. Interpersonal, bagaimana kita berhubung dengan luar, hubungan kita dengan persekitaran, hubungan kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan keluarga dan hubungan kita dengan culture yang berbeza. Saya tak tahu bagaimana latar belakang pelajar-pelajar semua, tetapi mungkin ada some of you yang pernah pergi travel dekat luar negara. Siapa yang pergi ataupun ada bercita-cita menjadi backpackers, to travel to various countries in the world, you need to have that adaptability skills. Sebab pergi kat satu tempat, kalau you tak biasa, macam mana you nak adapt, macam mana you nak pergi dekat tempat culture dan environment yang berbeza. Okay, saya ni cikgu, saya ni doktor, hari-hari kena makan budu. Saya tak boleh tak makan budu. So dia pergi dekat Mongolia, dia pergi dekat China, dia pergi dekat India, dia nak cari budu. So macam mana? So you need to adapt well. So bagi saya, adaptability skills is about here. It's about you punya mindset. Walau alam, mungkin tak pernah lagi dah saya dengar orang yang mati tak makan budu. Okay, mungkin. Tapi kalau dah kuasa Allah kata begitu, mungkin akan terjadi. Tetapi belum lagi kita dengar orang kata satu hari tak makan budu dia akan mati. Belum lagi. Kita tak pernah dengar begitu. So this is about mindset. So sebenarnya boleh je kalau satu hari dia makan, dia tak makan budu. Boleh. Tetapi di sini dia kena kuat. Dia kena mindset, dia kena kuat, baru dia boleh adapt well dengan situasi. You are going to explore the world and yet you are seeking for budu. So I think that's quite narrow-minded lah. Rugilah dekat situ.
pergilah explore tempat orang, culture orang, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka mereka hidup. That's why you need to explore. Dan mereka yang ada adaptability skills ni usually are very open minded lah. So kita sebenarnya boleh nampak, kita boleh nilai seseorang tu. Okay. So another dimension of adaptability is technology, which is the acceptance to new technology and innovation. So this is what you are currently facing. Tak pernah lah guna WebEx ni, tak tahu macam mana. Then cuba. Because the least thing that happen is, you punya laptop tak boleh buka je, tak meletup mana pun. But then, tak adalah sampai saya rasa when you are going to explore, it will affect you punya komputer, no. Unless you main game berjam-jam. Okay? Alright. Let's take a look on kena hati terbuka dengan fikiran terbuka. Sometimes bila you terbuka fikiran tu, you akan nampak, oh ini kelemahan aku, ini kekurangan aku. So kalau kekurangan tu, you buat perbaikan. Kalau kekurangan tu, you gunakan itu for something better. Belajar, baru kadang-kadang you akan nampak what is the benefit of having this adaptability and intrapersonal skills. Okay, so interpersonal skills is related with race, a different race of people, a large group of people. Okay, have certain similar and genetic transmitted physical. So macam mana kita nak bekerjasama dengan orang yang berlainan agama, okay, berlainan bangsa, alright, kemudian ethnicity. Macam mana orang yang kita kat Semenanjung, kita nak bercakap dengan kawan-kawan kita macam Jude yang daripada Sarawak ataupun daripada Sabah. Okay. Kemudian, a different nation, a large group of people who constitute a legitimate independent state. Dan kita nak pergi travel, nak jadi backpackers. Tapi kita cari budu dekat Mongolia. So, I think itulah how you adapt to the environment, the different ethnicity, nation and race ini yang menentukan you punya interpersonal skills. So these are the requirements of the skills needed, a part of the adaptability skills. Okay, so that's all for today, and thank you for participating in the video just now. So don't forget to like and subscribe this video. Thank you.